and others, we believe we shall make this dream come true. Karibu, Robert. Dr. William Samoei Ruto, the governor of Kajiado, CS Macharia, and all leaders present. I'd like first of all to come to appreciate you, Your Excellency, for the commitment you have shown. In several meetings such as this, you have talked about housing, you have talked about the need to shelter Kenyans, and I have no doubt that this is something that you deeply care about. Shelter is a basic human need for human beings, and by doing what this team has done and what you are doing in other places, it is actually service to God, because it is said that service to humanity is service to God. I'd like today to put a human face to what we are doing here, or what His Excellency is actually doing. And I'd like to tell the story of one person first, the story of a lady called Rosemary. So Rosemary, couple of years back, we partnered with her as HF. She wanted to shelter her family. And her story is not just a story of a very determined woman who wants to put a roof over her family, but it's a story of many millions of Kenyans who actually really desire to own a home. So Rosemary started a saving journey with us. So she has saved quite a bit of money, actually about enough to put a deposit here. She meets on the houses in Park Road, and now these houses are available. And now Rosemary, among other 147 people that we have pre-qualified in a group called Gokamka, and we are dealing with many groups. She belongs to a group called Gokamka. There are over 200. We have pre-qualified about 147 of them. 55 got houses in Park Road. 12 have found houses here. We expect to have the rest find more houses in other places. But they continue on their saving journey. And Your Excellency, this also speaks to the plan you have around putting together a fund where we can mobilize resources so that people can be able to own homes. I congratulate the team today that is launching this project. Our partners, Kings Royal Developers, they reveal that you can actually be able to develop decent, affordable housing by mobilizing private funds. And I congratulate you, sir, on this. So I'd like to ask the team to stand, the ones who are receiving keys today. So they will actually be coming here later to receive their keys. Led by the chairman of the group. Yeah. That is going to be a homeowner because, first of all, they found a job here and they did all the carpentry work. And from the savings, they are today a homeowner. Ladies and gentlemen, John Oching. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mr. Samoei Arap Ruto, thank you for this moment, for believing in the low-income earners group in the country and being the first president to throw a challenge to this group that everything is possible in life. I'm a living testimony of the great belief. Being a carpenter in the site for years and having worked closely with the developer for years. Your Excellency, sir, I was challenged by this developer at the beginning of my work here to own a house. I did not believe it could come true, but years down the line, today, I'm a proud owner of 2-bedroom house here. Thanks to the developer. This house has challenged my life and life of my family. Your Excellency, mine is to thank you for the idea of affordable housing program that will many Kenyan realize their dream and believe honor for the developer. Sir, I'm thanking you. I'm a carpenter who has no any qualification in the school, but through God, I believe today I'm an owner of the house. Thank you, everybody.
Thank you very much, John. And now, Your Excellency, there's many more. The people who did the mercenary work, so he's speaking on behalf of others. It's only that time not allowed for everyone to come. But allow me to invite Emily Obonyo. Her story, Excellency, also resonates with the key message you've been driving about savings. And she will share her story. Karibu, Emily. Thank you, Bwana Piers. Your Excellency, the reason why I'm standing here, I'm wananchi like me, is because of this affordable housing program. I visited this site. I like the space. I like the serene environment and the affordability of the housing units. I was so impressed, Your Excellency. What did I do? I went to my SACCO, where I have accumulated savings. My SACCO is called Ushuru Cooperative SACCO. I took a loan. I was able to pay for a unit here. Actually, my house is just here, behind here. So I'm your neighbor. I want to encourage all Kenyans with aspirations of owning homes. It is possible. It is doable through these affordable housing projects. To King Serenity, thank you very much. My dream has come true. Dream of owning a home in Nairobi, and the dream of speaking before Your Excellency, the President of the Republic of Kenya. Thank you so much. The Affordable Housing Program, an initiative of the government to construct affordable houses, has made my dream come true, as I said before. This will go a long way to help women like me to own and realize their dreams. For dreams for a decent and affordable housing. Your Excellency, a decent, affordable house leads to an improvement in both physical and mental health. Going forward, I believe I'm going to focus on other needs. The beauty about affordable housing is that of transforming lives and economic development. I wish to thank your government, Your Excellency, for supporting developers like King's developers, for putting up such magnificent houses. Aren't they beautiful? They are. Thank you, Your Excellency. God bless you, and God bless Kenya. Thank you. Your Excellency, I think now Kenyans are starting to understand why affordable housing is very close to your heart. It's because the two that have spoken, not only are they just homeowners, but they have become real shareholders of this enterprise we call Kenya, because now they have a real ownership. And I think that's what those scholars who say, why are you focused on owning? I think it's important that they understand that this enterprise is all ours. And with those remarks, Excellency, now it's my great pleasure to invite the governor of Great County of Kajiado to make his remarks. Asanteni sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, Waziri Macharia, senior government official, the King's family, who are the developers here, leaders present, wananchi tukufu, Bwana asifiwe. Hamjambo tena. Mr. President, karibu Kajiado, and thank you for being here to officiate this very important project and to inspire more developments of this nature, not just in Kajiado, but in our great republic. Your Excellency, allow me in a special way to congratulate you for being elected our president. And I want to say that our country is in safe hands under your leadership. And no doubt the future of this country is brighter. And we are here to commit our solid support to your government to develop this country together as people of Kenya. Your Excellency, I want also to congratulate this developer, the Wakapa family, for this very inspiring project, very beautiful. We saw the rooms, and when you hear the prices they are going for,
then you know that actually affordable housing is not just about cheap or poor quality, but is a new dimension that a mechanism can be found for many, many Kenyans, if not all, to own homes. So the King's family, I congratulate you as well. And I want, Your Excellency, Mr. President, to say that Kajiado, like other neighboring counties, is loosely called the bedroom of Nairobi. We house Nairobians in a big way and many people of our counties. And because of our proximity to the city, it comes with blessings, but also many at times with challenges. Challenges of resources not being able to cope with the development required, and more so on the part of infrastructure. And therefore, I want to use this platform to appeal to you for more support to the metropolis area that is going to carry a huge population of Kenyans who will not find space in Nairobi. I will not go to mention a road project one by one because you know them, but just allow me to highlight the issue of a sewerage system for our key towns of Ongata, Rongai, where we are, Ngong, Kitengela, and others, so that this kind of housing will be able to carry the issue of waste management. I want Your Excellency to commit on the people, on behalf of the people of Kajiado and on my own behalf as the governor of Kajiado, that we will support your government, work closely with other partners to provide not only an environment, but even space and even our inputs when required as a government to see to it that many, many Kenyans are able to access homes. I want to bring to your attention, Your Excellency, that as we talk about affordable housing in our urban centers, I want to also highlight that a lot of rural Kenyans are living in fairly indecent structures. And we are fine-tuning something that we'll share soon with you. We are calling an eco-manyata, that for something less than 300,000, 400,000 Kenyans in the rural areas will also be able to own 3-bedroom homes. So that we have a country that nobody is left behind, we are developing together as a nation and carrying everybody along. And so I commit that my government will cooperate where we have open spaces to provide the land. Where we are required to do our bit, we will do our bit, because the task of nation building is not just yours alone, but for all of us, not only as leaders, but as experts like the family behind us and other players, and all many other Kenyans, like the testimonies we have heard of the gentleman and the lady who spoke of their dream having come true today. And so, Your Excellency, once more, congratulations. Ulitunyua huko juu, hapa katikati tukasurvive kidogo kidogo. Na kwa haya yote Mungu ni mwema. Tumeyapitia makuu hapo awali, basi sasa tufanye kazi. That is what these people expect of us. On behalf of the Man Nation, which I'm their spokesman, we want to thank you for gifting us Soipan as our minister, my brother Kato, State House Controller. We are very grateful and thankful that you have counted us as part of your government. Asante sana, and Waziri Macharia, karibu sana. Thank you very much. Your Excellency, the President, Dr. William Samoei Ruto, my friend, ndugu yangu Governor Uzalendo, viongozi wote walioko hapa, captains of industry, especially the banking sector, developer, ladies and gentlemen, good afternoon. Your Excellency, mine is very brief, but first is to thank you once again. I know I did it so about a few weeks ago, Kule Mokoro, because, Your Excellency, you managed to bring the housing agenda right on top of your plan in government. And because of that, Excellency, on behalf of the ministry, on behalf of the State Department,
we really feel honored that indeed now we have a president whose agenda, number one, is actual housing. You know, before Excellency, we talked about the big four, and still we have the big four. But I think housing now, from what I'm seeing, clearly is agenda number one. And for good reasons, Excellency, because without shelter, have life is actually a basic need. Excellency, you've done one thing which really makes a big difference. Let me say this. As a former banker, and as many bankers here, you brought what we call supply and demand together. Supply, we have all these developers, all these units coming up across the country. But without the demand, that supply will be useless. Excellency, you made sure that as you support developers, you have not left the people, the consumers, who you take over those housing units. That's why today we have these testimonials. People saying, yes, we have these units here, but they are takers as well. Excellency, balancing supply and demand is not easy, because that's why you require the financing sector. And you have brought sanity in terms of the pricing of mortgages. I know you are very passionate about the pricing of mortgages, because there's no point of doing 720 units here if the people who won't need those houses can't afford them. And I know you have always asked us, me and PS Hinga, that we must make sure that the pricing is accurate, is affordable. You have a vision, and that vision is what you bring us to the next level. By bringing private developers and individual homeowners together, like you've done today, this is what you give proper energy to this agenda for housing. You brought dignity to the people, because looking around these houses, there's access in terms of all these, you've seen water. So in terms of the government making and say that indeed there is high prospects going forward, and that your leadership, we believe Kenya will go miles ahead. With those few remarks, allow me now to welcome you to address this gathering. Thank you, Excellency. Thank you, James. Asante sana, James. Tafadhali tuketi. Asanteni sana. Viongozi wote wenzangu walio hapa na ndugu wananchi wa hapa Rongai, ya mjambo. Rongai, ya mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii, vile mjumbe wenu huyu kijana Ngogoyo amesema, ni mara yangu ya kwanza kufika hapa Kajiado baada ya uchaguzi. Wacha nichukue nafasi hii, vile gavana wenu alivyosema, ni washukuru sana watu wa Ongata Rongai na watu wa Kajiado kwa kura zenu. Mimi nasema asante sana. Narudia kusema asante sana. Asante sana kwa kutupatia nafasi ya uongozi, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wenu wote. Wale waliochaguliwa pande zote, nafasi ya kushindana tumemaliza. Sasa nafasi tuko nayo ni kuungana, tuwafanyie kazi hawa wananchi walio And I want to commit to the people of Kajiado County. I will work with all the elected leaders in this county for the benefit of the programs that we have, for the benefit of the people of Kajiado, as we do for the people of Kenya. Ya pili, mimi nimekuja hapa leo kwa sababu ya shughuli hii ya muhimu. Mnakumbuka nilizungumza mara nyingi kuhusu mpango wa housing. And I meant every word that I said.
mambo ya housing ni mambo ya muhimu sana katika awamu hii ya serikali ya Kenya, na ni muhimu not by default, not by accident, but by design. Tuko na makusudi ya mambo ya mpango ya housing kwa sababu ya mambo manne. Ya kwanza ni kwa sababu housing inatupatia nafasi ya kila Mkenya kuwa na nyumba mahali pazuri pa kuishi. Jambo la pili, inatupatia nafasi ya ajira. Mumesikia hapa tumekuwa na carpenters, tumekuwa na plumbers, tumekuwa na engineers, tumekuwa na waseremala na wale wengine wote. Inatupatia nafasi ya kuajiri wamzetu za kilimo ili tuanze ile program ya land consolidation. Watu tuweze kupata nafasi ya kilimo ili tusitumie sehemu zetu za kilimo na kuzalisha chakula kama sehemu ya makao. The whole project of ensuring that we do not engage land meant for food production for human settlement way forward in our economy. And therefore, the whole program ya mambo ya housing is because we want to make sure that we use the resources we have well, and we make sure that we develop those resources in a manner that benefits all the citizens of Kenya. Affordable housing inawezesha mtu seremala kama huyu Bwana Oching awe ni mwenye nyumba hapa Nairobi. Pale nyuma watu wenye walikuwa wanaweza kununua nyumba ni mtu wako na kazi kubwa, ni mtu anafanya kwa bank, mtu anafanya KRA, mtu anafanya kwa wizara, ndio walikuwa wananunua nyumba. Sasa tunataka iwezekane, na mimi nataka niwahakikishie wale mahasla wa seremala, wale mafundi ya kule kijijini, watu ya bodaboda, na hata ule anauza mboga atapata nafasi ya kununua nyumba. Na tutahakikisha ya kwamba iko nyumba inatoshana na kila Mkenya. Ndio sababu tumesema tutakuwa na viwango tofauti mbalimbali. Tutakuwa na social housing, tutakuwa na rent to own housing, tutakuwa na affordable housing, na tutakuwa na manyumba zile zingine ambazo Wakenya wengine wanaweza pia kununua. The program here is so that we leave no Kenyan behind. Nimekuja hapa makusudi vile vile ili ndugu zetu wa Kings Developers wajue ya kwamba hata kama hii project ni private kati yao na wale walipatiana ardhi hii, serikali ya Kenya itasimama na wao kuwatafutia wale watakaoishi katika hizi manyumba, kwa sababu iko katika ile kiwango ambayo Wakenya wengi wanaweza kufikia. And I want to encourage other developers and other landowners that this project of affordable housing is not just a project of the government of Kenya. It is a combined project. It is a project that we want the private sector, we want private landowners to come on board to provide units that are in the category of affordable housing, and we are going to support them using our Boma Yangu platform to ensure that you have buyers of those units, and we are going to arrange mortgage so that those houses you're building have buyers. So other developers, wale Wakenya wengine wako na ardhi, private sector developers wengine ambao wako na uwezo, tunataka tushirikiane. Yale mambo tunataka ni mambo mawili. Tunataka nyumba ijengwe yenye iko na gharama ya chini, ndio tuweze kuhakikisha kwamba Wakenya wa kila kiwango wanaweza kupata mahali pa kuishi. Na jambo la pili, tunataka to standardize ile products ambazo tunatumia katika mijengo hii, ndio tuweze kupunguza gharama ya ujenzi wa hizi manyumba.
to standardize milango, to standardize madirisha, to standardize all the other products. I think the ministry tells me we have 69 products that will be standardized in an effort down the cost of construction so that more Kenyans can be home owners. Nyinyi mnanielewa? So tunataka tushirikiane hivyo, na kwa hivyo mimi nimekuja hapa just to confirm to private landowners, to private developers, that the government of Kenya is willing and available to work with you as so long as you are in the affordable housing realm. We are going to work with you on matters to do with mortgage, in mobilizing Kenyans to own the homes you are building, because we want this program to be a joint program between the public and the private sector, because that's the surest way of us succeeding. Jambo la pili, tuko na local housing na social housing ambazo tutajenga tukishirikiana na county governments na tukitumia ardhi ambazo ni za serikali ya kitaifa. In those programs, we will include the social housing, we will have the affordable housing, and we will have the other categories. And we are also going to work with the private sector developers. Nataka private sector developers wajue ya kwamba we are now developing the program in full steam. We are arranging the finances for purposes of mortgage. I have had meetings with our pension institutions so that they can contribute the long-term financing for mortgage for home owners. I am also going to work with Parliament so that Parliament can pass a mandatory housing fund, again to assist us in building the resources for long-term lending to both the developers and to the home owners through mortgage. So hii program tumekubaliana kila mwaka tutajenga nyumba 1,200. Na kati ya hizo nyumba 1,200 kila mwaka, nusu ya hizo nyumba zitakuwa kategori ya affordable housing na social housing. Ndio Wakenya wengi ambao wamewachwa nyuma kwa muda mrefu waweze kuwa home owners katika miji yetu na katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Nataka niwaulize magavana, ndugu yangu Joseph Lengu hapa na wale wengine wote, sisi tuko tayari kushirikiana na nyinyi, mtupatie ardhi ya county, tutawasaidia kuweka infrastructure ya barabara, kuweka stima, kuweka maji, kutengeneza sewage, alafu vile vile tuwatafutie private developers ambazo watajenga, na baadaye tutawapangia mortgage ambayo itasaidia watu katika kila sehemu ya Kenya waweze kupata makao ya kutosha, na katika hiyo mpango tuweze pia kuwa na nafasi ya ajira ya vijana wetu wengi, na vile vile tuhakikisha kwamba Kenya hii hakuna Wakenya wanawachwa nyuma. So I am calling on county governments across the country. In the 200,000 houses we want to build every year, we are willing to work with every county so that we start with at least 5,000 housing units in every county as we go forward, so that we can develop our nation equally. There are counties, kuna counties ambazo tayari wako na changamoto ya mambo ya ardhi. Ardhi ya kilimo, ardhi ya ufugaji, na tunataka kuwasaidia kwa kuhakikisha kwamba we are providing infrastructure ya kusaidia wao ili kusiwe na conflict ya mambo ya settlement na mambo ya matumizi ya ardhi kwa kilimo, kwa ufugaji na kuzalisha chakula. So we want to work together. Na mimi nimefurahi sana kuwa hapa. Nimesikia testimony ya Bwana Oching ambaye amekuwa seremala hapa akipanga na mbao na randa, lakini leo yeye ni owner katika nyumba hii. Mumesikia pia testimony ya Emily. Pia yeye ni member wa SACCO
And that is why nimesema ya kwamba we are going to improve on our savings culture. Tuko na matatizo kidogo, lakini tutatatua. Tayari nimeita wale wote ambao wanahusika na makesi iko kotini, tuweze kutoa hiyo makesi kotini, ili tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya anapata nafasi ya kuweka pesa katika akiba, waweze kutumia saa ile mambo imeenda kombo, na pia waweze kutumia katika hii mpango yetu ya local housing. Vile vile nilisema wakati nilikuwa hapa Rongai na katika sehemu zingine ya kwamba tutapunguza gharama ya mikopo katika taifa letu la Kenya. We must improve our access to credit. Watu wengi hapa wako kwa fuliza, si ni kweli? Tayari nimeshughulika na wale watu wa fuliza na tumekubaliana wamepunguza by 50% ile interest wanalipisha. Hiyo ni hatua ya kwanza. Na tumekubaliana tutabadilisha ile mambo ya wale ambao wako na matatizo ya kulipa. Hatutakuwa tena na ile mpango ya kublacklist watu. Tutakuwa na mpango ingine inaitwa credit scoring. Ili kama wewe umeshindwa kulipa, hakuna haja ya kuzima simu yako. Ile itatokea ni sasa utakuwa unakopa pesa kidogo vile kuliko ile ulikuwa unakopa zamani. Pole pole, alafu tunakuhabilitate mpaka kila mtu apate credit score yake. Si ndio? Kwa sababu kuwa na deni si makosa. Hata Kenya sisi tuko na deni. Sasa mwananchi akiwa na deni iko makosa gani? So tumekubaliana vile kuna credit rating hata ya kitaifa, pia tukuwe na credit rating ya mwananchi. Si ndio? Mtu akijulikana hawezi kulipa, asipatiwe 10,000, apatiwe 5,000. Angangane hapo kwanza, alipe, alafu anaongezewa kidogo kidogo namna hiyo. So tunapangana kwa njia hiyo. Vile vile niliwaahidi ya kwamba tutalete pesa kwa wale wafanyabiashara ambao wana hustle kule chini. Na tutahakikisha ya kwamba wale mnaangaishwa na mashailok tutafunga biashara yao, kwa sababu tutawaletea pesa ambayo itakuwa na riba ya chini. Si ndio? Kuna watu wanalipa 10% per week, 10% per month. So hiyo maneno nimesema tarehe 1 Disemba tunaanzisha Hustler Fund ambayo itahakikisha kila Mkenya anapata mkopo kwa riba ya chini. Tunaelewana? Tuko pamoja? Tutatembea pamoja namna hiyo. Vile vile katika hiyo mpango ya Hustler Fund utapata pesa kwa riba ya chini, lakini pia tutakusaidia kwa savings. Saa ile unafanya biashara yako, tunahakikisha pesa kidogo inaenda hapo kando ya kupanga siku inayokuja, ya kesho na kesho kutwa na siku hiyo ingine, so that we combine what we are saying. It is going to be a savings led credit program. Utapata pesa ya kufanya biashara, lakini vile vile utakuwa na nafasi ya kusave pesa for a rainy day when you need it. Mambo ikikwama kidogo, unaweza kuchukua hiyo pesa ukajisaidia. Ile ingine itabaki, ukifika hapo mbele kama huwezi kufanya hiyo kazi, uko na pesa ya kujipanga. Tunaelewana? So tutashirikiana hivyo pamoja. Vile mumesikia, mimi si mtu mbali wa hapa Rongai, mimi ni hustler pia ya hapa Rongai. Niko na mpango yangu hapa Rongai kidogo. Na mimi najua ya kwamba hapa Rongai tuko na shida mbili. Tuko na shida ya maji, we don't have enough water in Ongata Rongai, in Kiserian and in Ngong. Na pili, hatuna sewage katika town hizi. Mimi nimewaeleza ya kwamba mnipatie nafasi kidogo in the next mambo ya maji, kuna mahali imekwama kidogo. I'm going to sort it out so that in the next 3 to 4 months tutakuwa na maji ya kutosha hapa Ongata Rongai. Mambo ya sewage
nitaanza kupanga na some of our development partners ndio tuweze kupata sewage system ya hapa Rongai. Tunakubaliana? So tutashirikiana na county government ya Kajiado so that we work together for the benefit of the people of these cities na yale mambo mengine mnajua. Jambo la mwisho ni mambo ya msongamano wa magari. We have a huge problem of jam out of Rongai and into Rongai. Si ni kweli? So tuko na mpango miwili, whichever will come first, ya kufanya dual carriage na vile vile kuweka light rail ili mnaweza kuwa na reli hapa ya kuenda Nairobi na kurudi. So tunapanga hiyo maneno na tutaulizana hapa mbele kidogo. Si ndio? Mtanipatia tu nafasi kidogo, unajua sasa mambo kidogo ilikuwa imekwama. Na TV mtiala la mingi. Sasa mtangoja kidogo nipange mambo. Si ndio? Lakini sitachelewa. Panga vizuri ndio tuweze kutembea na kutengeneza Kenya ambayo sisi wote tutajivunia kuwa wananchi wa taifa letu la Kenya. Kwamba tunawapenda sana, tunawatakia heri. Nataka nimwambie rafiki yangu Lengu, sisi tutafanya kazi pamoja my friend. Mimi na hawa viongozi wengine wote tutafanya kazi pamoja. Si mambo ya uchaguzi imeisha? Mambo ya uchaguzi imeisha, sasa tufunge hiyo kurasa, sasa tupange mambo ya wananchi ya kwenda mbele. And we are going to work together in that manner. Na all the other leaders, naona Ngedianya yuko hapa, naona Ole Meja yuko hapa, naona hawa viongozi wengine wote. I am open, we need to work together for the benefit of the great people of Kajiado and our great nation of Kenya. So asanteni sana watu wa Kajiado, nitarudi tena hivi karibuni na tuko pamoja. Thank you very much, God bless you. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tafadhali kwa ruhusa yako ningeomba ukaribie kwa kipindi cha pili cha kuwapokeza baadhi ya wamiliki wa nyumba hizi funguo. Wa kwanza ni Mildred Ochieng Obura. Tafadhali tuketi. Wengine sote tafadhali kwa ruhusa ya Mheshimiwa Rais tuketi. Wa pili ni Jemima Nyaboke Rachami. Asante sana. Atafuatwa na Victor Morris Oduor. Victor Morris Oduor. Lenaper Moses wanne. Anafuatwa na Grace Wanziru Wanguru. Kisha tunaye